Dear students, today we are going to discuss the last part of human health and diseases. In the previous part we came up to the autoimmune diseases. Today we will start from the acquired immunodeficiency, with that the tumor, immunology, adolescence, drug abuse, everything we will see. அப்போ மாணவர்களே இன்னைக்குள்ள பகுதியில் அந்த 7வது பாடத்தினுடைய கடைசி பாகத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். அப்போ அந்த 7வது பாடத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் இன்னைக்கு நம்ம எதை பார்க்க போறோம்னா பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடைக்காப்பு செயலிழப்பு, அக்வர்ட் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி. நம்ம பொதுவாக சொல்லக்கூடிய எய்ட்ஸு, அதோட சேர்ந்து வரக்கூடிய புற்றுநோய் சார்ந்த நோய் தடைக்காப்பு, வளர் இளம் பருவத்தினிடையே காணப்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகள், இதெல்லாத்தையும் பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். So the acquired immunodeficiency, the acquired immunodeficiency, which means the acquired obtained immunodeficiency, the immune system becomes defective. The AIDS or the acquired immunodeficiency syndrome is a set of diseases, and the set of diseases are acquired or obtained during one's lifetime. If you take this here, it is obtained since the T lymphocytes, which provide us immunity, becomes defective, caused by an infection of the virus. That's why we say that it is an acquired disease. Upon the the எய்ட்ஸை பொறுத்தவரையில் ஒருவருடைய வாழ்நாளில் உடலில் தோன்றிய நோய் தடைக்காப்பு குறையும். அப்போ இது வாழ்நாளில் உடலில் தோன்றியது. வாழ்நாளில் உடல் எங்கே தோன்றுது? லிம்போசைட்டுகளில், டி லிம்போசைட்டுகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு ஒரு நபரினுடைய நோய் தடைக்காப்பில் குறை ஏற்படக்கூடியது இந்த எய்ட்ஸாக காணப்படுகின்றது. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் HIV, it is caused by the human immunodeficiency virus, HIV. There are two types of this HIV are there. Type 1, that's HIV-1, as well as HIV-2 are the two forms of this particular virus. இப்போ இந்த மனிதனுக்கு நோய் தடுப்பு குறைபாட்டை ஏற்படுத்தக்கூடிய HIV வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இந்த HIV வைரஸ் ஆனது 2 காணப்படுகின்றது. ஒன்று HIV-1 மற்றொன்று HIV-2. So if you take this HIV, it belongs to the lentivirus family. The HIV belongs to human lentivirus family. The lentivirus family has the virus which are spherical shaped. If you take the diameter of this HIV, diameter is 100 to 120 nanometer. It is an enveloped virus. That virus is having a protein coat. The protein coat is having numerous spikes or the spicules. The spikes or the spicules, 2 spikes are more important. The spikes or spicules, we call it as the glycoprotein GP. The glycoprotein 41, GP 41 as well as 120 are the most important glycoproteins, or the spikes of the HIV. If you take this surface of the HIV, is once again having the HLA antigens, human T leukocyte antigens are there. If you take this genetic material of HIV, 2 strands of RNA are there. 2 single strands of RNA are there. With that, the reverse transcriptase enzyme is attached. அப்போ மனிதனுக்கு எய்ட்ஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸை HIV வைரஸ்ன்னு சொன்னோம். அப்போ இது லென்டி வைரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது. இந்த லென்டிவைரஸ் குடும்பத்தை சார்ந்த HIVயை பார்த்தோம், இது வட்ட வடிவம் கொண்ட வைரஸ், ஸ்பெரிக்கல் வைரஸ், வட்ட வடிவ வைரஸ். அப்போ இந்த வட்ட வடிவ வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இந்த வட்ட வடிவ வைரஸ் உறை கொண்ட வைரஸ், 100 இருந்து 120 நானோமீட்டர் விட்டம் கொண்டதாட்டு காணப்படுது. இந்த உறைக்கு வெளியில் கிளைகோப்ரோட்டீன் முட்கள் இருக்குது, ஸ்பைக்ஸ் முட்கள் இருக்குது. இந்த கிளைகோப்ரோட்டீன் முட்களில் 2 கிளைகோப்ரோட்டீன் முட்கள் மிக முக்கியம் வாய்ந்தது. அவை முறையே 41 மற்றும் 120 என்று சொல்லக்கூடிய. இந்த HIV வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, HIV வைரஸுக்கு வெளிப்புறத்தில் HLA ஆன்டிஜன், ஹியூமன் லியூகோசைட் ஆன்டிஜன் சொல்லக்கூடிய HLA ஆன்டிஜன் இருக்குது. அவங்க மரபு பொருளானது
2 ஒற்றை சங்கிலிகளை கொண்ட RNA. அந்த 2 ஒற்றை சங்கிலிகளை கொண்ட RNAயோட சேர்ந்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைமானது இணைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ இத்தகைய தன்மை கொண்டதாட்டு HIV ஆனது காணப்படுகின்றது. So when the HIV infects a person, the HIV infects the T lymphocytes or the T helper cells. Actually, the T helper cells in turn stimulate the B cells to produce antibodies. When HIV infects T cells, it sends its genetic material into the T cells. You know, the genetic material or the nucleic acid core of HIV is having 2 strands of RNA with reverse transcriptors. Using this reverse transcriptase enzyme, HIV genetic material RNA able to synthesize HIV DNA. Using reverse transcriptase, HIV RNA synthesizes HIV DNA. So all these lymphocytes will be having the HIV DNA, which in turn synthesize only the HIV DNA. So the genetic material of the HIV is steadily increasing in our body. So there is a decrease in the T cells, increase in the cells where the HIV is there. If you take this one, the HIV, அப்போ HIV தொற்று அப்படின்னு பார்த்தோம்னா HIV ஒரு ஆளை தொற்றுது. அப்போ தொற்றும் போது அது தாக்கக்கூடியது என்னது? ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய T செல்களை தாக்குது. இந்த T செல்கள் தான் முதல் நிலையில் என்ன செய்யும்? B செல்களை தூண்டி ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்க செய்யும். இப்போ T செல்களை தாக்கின உடனே HIVயினுடைய மரபு பொருளான இரட்டை இலைகளை கொண்ட RNA இந்த T செல்களுக்கு உள்ளே போகுது. உள்ளே போய் அதுக்கு மரபு பொருளில் இருக்கக்கூடிய ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டர்ஸ் என்ன செய்யுது? DNA HIV DNA துகள்களை உருவாக்கும். இப்போது நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய லிம்போசைட்டுகளில் அல்லது மேக்ரோஃபேஜுகளில் எது இருக்கணும்? இயல்பான நம்முடைய உடலில் உள்ள மரபு பொருள் இருக்கணும். அந்த மரபு பொருளுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன மரபு பொருள் இருக்குது? HIV மரபு பொருள் இருக்குது. அப்போ இந்த HIV மரபு பொருள் காணப்படுது. இந்த HIV மரபு பொருள் எல்லா மேக்ரோஃபேஜஸும் இருக்கிறதுனால எல்லா மேக்ரோஃபேஜஸும் இந்த HIV தான் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ நம்முடைய உடலில் T லிம்போசைட்டுகளுக்கு எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் HIV கொண்ட அந்த செல்களுக்கு எண்ணிக்கையானது அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். So if you take this, the mode of transmission of this virus, you know, that is mainly through the blood transfusion as well as the organ transplants. In the case of drug addicts, through the intravenous needles, even the unsafe sexual practice are the causes of the transmission of this virus. Once again, this virus does not remain alive more than 6 hours outside the body. Within the body, it can remain alive up to 1.5 hours. If you take this HIV, it is not transmitted by the bite of mosquitoes. So, not transmitted by the bite of insects or mosquitoes. Transmitted only through the unsafe sex practice, among the drug addicts through the needles, even through the blood transmission or the organ transplants are the ways of the transmission of this particular virus. So when the lymphocytes number decreases in the body, gradually the symptoms, that is the bout of fever will be there, there will be loss of body weight, then continuous diarrhea. As the immune system is lost, as it becomes defective, the person will be subjected to all sort of infections. So the person will be subjected to all sort of infection since the immune system has become deficient.
அப்போது இந்த ஹெச்ஐவியை பொறுத்தவரையில் இந்த நோய் பரவக்கூடிய வழிகளை பார்த்தோன்னா இந்த நோய் பரவக்கூடிய வழிகளானது ஒன்று பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவு, இரத்த தானம், உறுப்பு தானம் மற்றும் போதை பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கு அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஊசிகள் வழியாகவும் இந்த வைரஸ் உடலுக்கு வெளியில் 6 மணி நேரத்துக்கு மேலே உயிரோடு இருக்காது. உடலுக்கு உள்ள 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே அது இந்த தனியாக இருந்ததுன்னா உடலுக்குள்ளே 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ளே இன்னொரு செல்லில் போய் சேரலைனாலும் உடலுக்குள்ளே அது என்ன செய்கிறோம், இறந்து போயிடும். அத்தகைய தன்மை கொண்டதாட்டு தான் இந்த வைரஸ் ஆனது காணப்படுது. நிச்சயமாக இந்த வைரஸ் ஆனது கொசுக்கள் மூலமாக, பூச்சிக்கடியின் மூலமாக ஒரு நபரிடமிருந்து இன்னொரு நபருக்கு பரவுவது இல்லை. இப்போ பார்த்தோன்னா எப்போ இந்த வைரஸ் துகள்களுக்கு எண்ணிக்கை நம்முடைய உடல் அதிகரிக்குதோ அப்போ மேக்ரோஃபேஜஸில் என்ன தான் இருக்கும், மேக்ரோஃபேஜஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த மரபு பொருளெல்லாம் வைரஸ் மரபு பொருளாக இருக்கனால இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாட்டு எதாட்டு மாறி வந்துக்கிட்டு இருக்குது, ஹெச்ஐவி துகளாட்டு மாறி வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அப்போ இந்த ஆளுக்கு அந்த நோயினுடைய தொற்றுகள் தோன்ற அறிகுறிகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். அடிக்கடி காய்ச்சல் வர ஆரம்பிக்கும், வயிற்றுப்போக்கு வர ஆரம்பிக்கும், உடல் எடை குறைய ஆரம்பிக்கும். அது தவிர இன்னும் மற்ற எல்லா நோய்க்கான தொற்றுகளையும் இந்த ஆளுக்கு நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டதுனால மற்ற எல்லா நோய் தொற்றுகளும் எளிதில் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். So if you take this, how to diagnose this? To diagnose HIV, the common test is a ELISA test, the most sensitive test, where this test easily identifies the HIV antigen in the body. But the confirmative test is a Western blot test, where the Western blot test tests the viral antigens tested, viral core proteins tested with the antibodies. So it is a confirmative test. The ELISA test is a simple test, but the confirmative test is the Western blot test. அப்போ இது கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? இது கண்டுபிடிப்பதற்கான 2 சோதனைகள் இருக்குது. பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய சோதனை என்னது? எலிசா சோதனைன்னு சொல்லக்கூடியது. என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோ சார்பண்ட் அசே சோதனைன்னு சொல்லக்கூடிய எலிசா சோதனை பொதுவாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது. அப்போ இது என்னது? இதனுடைய ஆன்டிஜன்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு பயன்படக்கூடியது. ஆனால் 2வது சோதனை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய சோதனை இருக்குது. அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? வெஸ்டர்ன் பிளாட் சோதனைன்னு சொல்லுவோம். இந்த வைரஸுக்கு உரை புரதத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு சோதனை தான் வெஸ்டர்ன் பிளாட் சோதனை. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? உறுதிப்படுத்தக்கூடிய சோதனைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ், த ஹெச்ஐவி ஆர் த எய்ட்ஸ் ஹஸ் நோ கியூர், பட் we can prevent it. We can prevent it by following safe sexual practice, screening the blood as well as the organs before transfusion as well as the transplants, then educating the mode of transmission of this particular disease. If you take this one, the National AIDS Control Organization, NALCO, with the non-government organization has taken number of steps to educate the people regarding the mode of transmission and control of this HIV. அப்போ பார்த்தோன்னா இப்போ எய்ட்ஸை பொறுத்தவரையில் எய்ட்ஸை நம்மளால் குணப்படுத்த முடியாது, ஆனால் தடுக்க முடியும். பாதுகாப்பான உடல் உறவு மற்றும் இரத்தம் உறுப்புகளை நாம் சோதித்து பயன்படுத்துவது போன்றவை, இந்த நோயை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது போன்றவை இந்த நோயை பற்றி நாம் நோயை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள். இப்போ பார்த்தோன்னா தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு மையம் காணப்படுகின்ற நால்கோ, இது அரசு சாரா நிறுவனங்களோட நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்ஜிஓஸ் இவங்களுக்கு கூட சேர்ந்து இந்த எய்ட்ஸை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பல முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. டியூமர் இம்யூனாலஜி. So if you take this one, the tumor, a cell of our body becomes it transforms into a neoplastic cell. When it transforms into neoplastic cell, when a cell undergoes repeated division, it transforms into a neoplastic cell. It undergoes repeated division, it transforms into a neoplastic cell. If you take this neoplastic cell, this neoplastic cell grows and forms a tumor. Actually, the tumor of our body are of 2 types. Malignant tumor as well as a benign tumor. You know, the benign tumor is a harmless tumor. Malignant tumor is a harmful tumor. The major difference between the benign as well as the malignant tumor are,
The benign tumor is confined to the place of its origin. But if you take the malignant tumor spread throughout the body through the blood as well as the lymph and causes secondary tumors. Such a formation of secondary tumors is known as metastasis. So, the characteristic feature of the malignant tumor is the metastasis. அப்போ நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்களில் ஏதாவது ஒரு செல் வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து புதுப்பிக்கப்பட்ட செல்களால் நியோபிளாஸ்டிக் செல்லாட்டும் மாறும். இந்த நியோபிளாஸ்டிக் செல் வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து ஒரு கட்டி ஒன்றை உருவாக்குகின்ற டியூமர் கட்டியை உருவாக்குது. நம்முடைய உடலில் உருவாக்கக்கூடிய கட்டிகள் எடுத்தோம்னா நம்முடைய உடலில் உருவாக்கக்கூடிய கட்டிகள் 2 வகை. அந்த கட்டிகளில் வந்து தீங்கற்ற கட்டிகள் நான் மேலிக்னன்ட் இது அல்லது பெனிஞ்சின் கட்டிகள், இன்னொன்று தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய கட்டிகள் அல்லது மேலிக்னன்ட் கட்டிகள்னு சொல்லுவோம். இந்த 2 கட்டிகள் எதில் வித்தியாசப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மேலிக்னன்ட் கட்டிகள் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய கட்டிகள் தோன்றக்கூடிய இடத்திலிருந்து, அந்த கட்டி உடல் எங்கே தோன்றுதோ தோன்றக்கூடிய இடத்துல இருந்து இரத்தத்தின் வழியாகவும் நிணநீர் வழியாகவும் உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் எடுத்து செல்லப்பட்டு அந்த பகுதிகளிலும் புற்றுநோய் கட்டிகளை உருவாக்கும். இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 2ஆம் நிலை கட்டிகள் மெட்டாஸ்டாசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ மேலிக்னன்ட் டியூமர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மெட்டாஸ்டாசிஸ். அந்த மேலிக்னன்ட் டியூமர் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய கட்டிகளினுடைய ஒரு முக்கியமான பண்புன்னு சொல்லுவோம். All the cells of our body will grow and their growth is limited. Their growth is limited when they come to contact with the surrounding cells. That we call it as the contact inhibition. When the cell come into contact with the surrounding cells, immediately it stops the division. That's what we call it as a contact inhibition. But if you take the cancer cells, the cancer cells have lost the ability of contact inhibition. That's why they continue to grow. Once again, if you take these cancer cells, the cancer cells are the irregular cells. The ordinary cells are the differentiated cells. Once the cell division is over, these cells get differentiated and transform into the cells similar to that of the cells in the surrounding. But the cancer cells are the irregular cells, they fail to get differentiated. Even they produce more proteolytic enzymes. Like that, the number of features are there for the neoplastic cells. So, அப்போ பார்த்தோன்னா இந்த நம்முடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய இத்தகைய புற்றுநோய் செல்கள் என்னென்ன செல்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்பில் வேறுபடுது. இயல்பாட்டு நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாம் என்னது, செல் பிரிதலில் ஈடுபடும், செல் பிரிஞ்சு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். எப்போ அந்த செல் அருகில் உள்ள செல்லை தொட்டுதோ அருகில் உள்ள செல்லை தொட்ட உடனே இதுக்கு வளர்ச்சி நின்று போயிடும். இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன், தொடர்பின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய தடை. ஆனால் இந்த புற்றுநோய் செல்கள் என்னது, அந்த பண்பை இழந்துடும். வளர்ச்சியடைந்து அருகில் உள்ள செல்லை தொட்டாலும் இது தன்னுடைய வளர்ச்சியை நிறுத்தாது, தொடர்ச்சியாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இதன் மூலம் என்ன செய்யுது, இந்த செல் தொடர்ச்சியாக வளர்ந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாவற்றிலையும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை கொண்டதாட்டு இந்த செல்களானது காணப்படும். அப்போது இது ஒன்று. ரெண்டாவது, பொதுவாட்டே நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாம் என்னது, மாறுபாடு அடைந்த செல்கள். ஒரு செல்லில் செல் பிரிதல் நடந்தது, அந்த செல் வளர்ச்சி அடைந்து அது எந்த திசுவில் உள்ள செல்லோ அந்த திசுவில் உள்ள செல்லாட்டும் மாற்றம் அடைஞ்சிடும். ஆனால் இந்த புற்றுநோய் செல்கள் மட்டும் அது எந்த செல்லிலேருந்து உருவாச்சோ அந்த செல்லில் உள்ள அந்த செல் போல் மாற்றம் அடையாது. ஏன்னா இதெல்லாம் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் செல், மாற்ற முடியாத செல்களாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த செல்களில் எல்லாம் நிறைய புரோட்டியோலிட்டிக் அல்லது இந்த புரதத்தை சிதைக்கக்கூடிய நொதிகள் எல்லாமே இருக்கும். அப்போ இதெல்லாமே இந்த புற்றுநோய் செல்களை மற்ற செல்களிலிருந்து வேறுபடுத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படும். You know, the function of our immune system is to seek and destroy. Whenever it comes to a different thing, a foreign thing in our body, immediately our immune system identifies it and destroys it. By that way it protects our body. But the ability to seek and destroy is lost in the case of cancer cells. Because first of all, the cancer cells are not the foreign cells. They are one's own cell. They are one's own cell, but formed by the cell division. As by the cell division more and more cells are produced, they
or one's own cell, their immune system fails to identify that. Even when it affects the nearby cells. When it affects the nearby cells, it is a duty of the immune system to protect that. But due to aging or due to gene mutation, something occurs in the immune system, so these cancer cells escape the action of this immune system and spreads in the body. அப்போ இந்த நோய் தடைக்காப்பு பொறுத்தவரை நோய் தடைக்காப்புக்கு பணி என்னது? நம்முடைய உடலில் வெளியிலேருந்து என்ன வந்தாலும் வெளியிலேருந்து வரக்கூடியது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி அழிக்க வேண்டியது நோய் தடைக்காப்பு பண்ணுறதுக்கு பணி. ஆனால் இப்போ கேன்சர் செல்களை பொறுத்தவரையில் ஒன்று அவை நம்முடைய உடலின் செல்கள், வெளியிலேருந்து வாரதில்லை, நம்முடைய உடலுக்குள்ளே உருவாகக்கூடிய செல்கள். அப்போ நம்முடைய உடலுக்கு அது அந்நிய செல் அல்ல. அந்நிய செல்லுனா தான் நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் அதை கட்டுப்படுத்தும். ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா கேன்சர் செல்களை பொறுத்தவரையில் அடுத்த திசுக்களை தாக்கும்போது என்ன செய்யணும்? நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். ஆனால் வயதின் காரணமாகவோ அல்லது ஜீன் திடீர் மாற்று எவற்றின் காரணமாகவோ இந்த தன்மையும் நம்முடைய நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் இழந்துருது. நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் இழந்துறதுனால அந்த குறிப்பிட்ட நபர் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்படுவார். So if you take this one in the case of cancer, now the immunotherapy for cancer is tried gradually. The monoclonal antibodies are produced. These monoclonal antibodies are sent inside the body to treat cancer. If you take this, the course of treatment for cancer are surgery, then chemotherapy, then radiotherapy and the immunotherapy. All these together given so that that particular disease can be controlled. அப்போ பார்த்தோன்னா இப்போ புற்றுநோயை பொறுத்தவரையில் அப்போ புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை என்னது? இப்போ அண்மை காலத்தில் என்ன புற்றுநோய்க்கு இம்யூனோதெரப்பி, நோய் தடைக்காப்பு மண்டலத்தினால உள்ள சிகிச்சையை நம்ம இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும்? மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ், ஒரே தன்மை கொண்ட ஆன்டிபாடிஸை நம்ம உருவாக்கி உடலுக்குள்ளே செலுத்துவதன் மூலம் இப்போ இயல்பாட்டு புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சைகள் என்னெல்லாம்? ஒன்று அறுவை சிகிச்சை, ரெண்டாவது வேதிப்பொருள் சிகிச்சை கீமோதெரப்பி, மூன்றாவது ரேடியோதெரப்பி கதிர்வீச்சு சிகிச்சை. இந்த சிகிச்சைகளை கூட சேர்த்து இப்போ நம்ம என்ன செய்யும்? இந்த இம்யூனோதெரப்பியை மேற்கொள்ளும். நம்முடைய நோக்கமானது புற்றுநோயின் தாக்கத்திலிருந்து அந்த குறிப்பிட்ட நபரை பாதுகாப்பது. அப்போ இதெல்லாமே புற்றுநோய்க்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படும். Adolescence and its impact. You know, the adolescence is the stage of fastest growth among us. It is from the years 12 to 19. It shows the fastest physical growth, psychological growth. So all these will take place. Once again, this particular age, adolescence, is the age of problems. That is, the adolescents are easily vulnerable to peer pressure. The adolescents are easily vulnerable to the peer pressure, that's a friendship pressure. That's why the adolescents, they try to experiment some of the unwanted habits. The habits which are hated by the people, they somehow manage to develop during this particular period. அப்போ வளர் இளம் பருவம் 12லேருந்து 19வது வயதோடு உள்ள பருவத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? வளர் இளம் பருவம்னு சொல்லுவோம். இந்த பருவத்தில் உடலில் வேகமான வளர்ச்சி, உள ரீதியான வளர்ச்சி, இப்படிப்பட்ட பல வளர்ச்சிகள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த அடாலசென்ஸ் ஆனது பல பிரச்சனைகளுக்கான காலமும் கூட. குறிப்பாக மாணவர்கள் தங்கள் நண்பர்களினுடைய தாக்கத்துக்கு எளிதில் பலியாகக்கூடிய ஒரு காலமாகவும் இந்த வளரிளம் பருவமானது காணப்படுகின்றது. இந்த காலத்தில் தான் அவங்க எது எதெல்லாம் பழகக்கூடாதோ அந்த பழக்கங்கள் கூட அவங்க பழகிடுறாங்க. சமூகத்தால் ஒதுக்கி வைக்கப்படக்கூடிய நிலைக்கு கூட அவங்க வந்துடுறாங்க. ஸோ ஆல்கஹால் இஸ் அ சைக்கோ ஆக்டிவ் ட்ரக்.
People say that the alcohol is a stimulant. It is not like that. It is a depressant. It affects the functioning of the nervous system. The person who gets addicted to alcohol loses friendship, job, even the family, even they are hated by society also. For them, their habit becomes prime. That's why they lose everything in their life. அப்போ பார்த்தோன்னா பொதுவாட்டு ஆல்கஹால் என்ன செய்து உடலுக்கு கிளர்ச்சி தரக்கூடியதுன்னு சொல்லாங்க. உண்மையில் அது இல்லை. அது மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தக்கூடியது, மனசுக்கு மூளைக்கு சோர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாட்டு காணப்படும். இந்த பழக்கத்தில் பழகக்கூடியவங்களை பார்த்தோன்னா அவங்க தன்னுடைய வேலையை இழந்து, நண்பர்களை இழந்து, அது மட்டும் இல்லை தன்னுடைய குடும்பத்தையும் இழந்து பரிதாபமான நிலைக்கு தள்ளப்படக்கூடியவங்களாக காணப்படுறாங்க. So once a person is addicted to alcohol, he is hooked up to alcohol. The two symptoms will appear. They are the physical dependence as well as the psychological dependence. Mentally they are dependent to alcohol. Such a stage we call it as the psychological dependence. A person who is dependent to alcohol psychologically stops, withdrawal symptoms will appear. So this stage results in physical dependence for the normal functioning of their body. Even they depend upon the alcohol, that we call it as the physical dependence. So there are two kinds of dependence are there. The first of all, they are hooked up to alcohol, and that we call it as the psychological dependence. The psychological dependence, when they stops it all of a sudden, then results in the withdrawal symptoms, and at that stage we call it as the physical dependence. அப்போ பார்த்தோன்னா மதுப்பழக்கம் உடைய ஒரு நபர், அவருடைய உடல் அவருக்கு பழவீறதுனால அவர் ரெண்டு வகையான நிலைகளை கடந்து போகிறாரு. முதலாவது நிலையானது உளம் சார்ந்திருத்தல் அல்லது மனம் சார்ந்திருத்தல், ரெண்டாவது உடல் சார்ந்திருத்தல். அந்த ஆளுக்கு, அந்த பழக்கம் உள்ளவருக்கு அந்த பழக்கம் அவருடைய மனதோடு சேர்ந்து ஒன்றாட்டிருக்கும். இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் அந்த பழக்கத்தை திடீரென நிறுத்தி விடுவார் என்றால் அவருக்கு வித்ட்ரால் சிம்டம்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு எதிலுமே நாட்டம் இல்லாத ஒரு அறிகுறி அவருக்கு தோன்றும். இப்படி எதிலும் நாட்டமில்லாத ஒரு அறிகுறி தோன்றக்கூடிய அந்த நிலையை நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா உடல் ரீதியாக சார்ந்திருத்தல். அந்த ஆள் என்ன நினைப்பார், நான் நல்லா இருக்கணும்னா எனக்கு அந்த பழக்கம் தேவைன்னு நினைப்பார். அதைத்தான் நாம் உடல் ரீதியாக சார்ந்திருத்தல் என்று சொல்லுவோம். If you take this, the intake of alcohol over a longer period, it will affect both his heart as well as the lungs, and heart as well as the liver. If you take this in the liver, there the enzyme secreting cells of the liver are affected. Once again, liver loses the ability to manage lipids. So as a result of that, the level of lipids in the body rises. Apart from that, even if you take this, the normal cells are converted into scar cells that results in liver cirrhosis. So that is once again one of the that is the outcome of the alcoholism. அப்போ பார்த்தோன்னா இப்போது இந்த மதுப்பழக்கம் உள்ளவருக்கு பார்த்தோன்னா மதுப்பழக்கம் உள்ள நபரினுடைய இதயம், கல்லீரல் இதெல்லாமே பாதிக்க ஆரம்பிக்கும். குறிப்பாட்டு கல்லீரல் என்ன செய்யும், நம்முடைய உணவில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதிகமான கொழுப்பை மேலாண்மை செய்வது கல்லீரல். அந்த தன்மையை கல்லீரல் இழந்துடும். அப்போ இரத்தத்தில் இந்த கொழுப்பினுடைய அளவு அதிகரிக்குது. அது மட்டும் இல்லை,
கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுரப்பி செல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாட்டு அழிஞ்சு போயிடுது. அப்போ கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பி செல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாட்டு அழிஞ்சு போயிடுறதுனால அது என்ன செய்யுது, கல்லீரல் அழற்சின்னு சொல்லக்கூடிய லிவர் கைரோசிஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் ஏற்படுது. கல்லீரலுடைய சுரப்பி செல்களுக்கு பதிலாட்டு அங்கே வரும் தழும்பு செல்கள் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த அளவு அந்த நபருடைய உடலானது பாதிக்கப்படுகின்றது. ட்ரக் அபியூஸ். எனி கெமிக்கல் ஆர் ட்ரக் used beyond its known clinical use which impairs the health of the user is termed as drug abuse. So, a drug which has its own clinical use, that drug, if it is used for the non-clinical purpose without the medical advice, then we call it as the drug abuse. For example, morphine, which is a painkiller. The morphine, which is a painkiller, is used in the case of surgery. If the same morphine is used for some other purpose, then we call it as the drug abuse. மருந்தை தவறுதலாக பயன்படுத்துதல். சில மருந்து பொருட்கள் அவைகளுக்கென்று சில குறிப்பிட்ட பணிகள் இருக்குது. அவைகளுக்கென்று இருக்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட பணிகளை தவிர சுயமாக வேறு செயல்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதெனில் அதை நாம் மருந்தை தவறுதலாக பயன்படுத்துதல் ட்ரக் அபியூஸ்னு சொல்லுவோம். உதாரணமாட்டு மார்ஃபைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று இருக்குது. இந்த மார்ஃபைன் சொல்லக்கூடியது அறுவை சிகிச்சைக்கு ஒரு வலி நிவாரணியாக பயன்படுத்தக்கூடியது. அப்படி பயன்படுத்தக்கூடியது அறுவை சிகிச்சைக்கு வேறு ஏதாவது காரியத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ட்ரக் அபியூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். The drugs which are commonly abused are opioids, then cannabinoids, then cocaines, then LSD. These are some of the drugs which are commonly abused. If you take this one, opioids, commonly known as opium, obtained from the poppy plant, which acts both in the nervous system as well as the intestinal tract. So if you take this, the opioids, which is obtained from the poppy plant, two products are obtained from that. They are, the one is the heroin. The heroin is obtained by the acetylation of this opium. If you take this one, it is slightly bitter, colorless, white powder. Even morphine is obtained from this opium, which has numerous clinical functions. அப்போது தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளை பார்த்தோன்னா opioids, cannabinoids, cocaines, LSD, இப்படி பல பயன்படுத்தப்படுது. இப்போ பார்த்தோன்னா இதில் முதல்ல opioids, பாப்பி செடியின் மலரிலிருந்து பெறப்படக்கூடியது. அது பெறக்கூடிய அந்த பொருள் என்ன சொல்லுவோம், ஓப்பியம்னு சொல்லுவோம். நரம்பு மண்டலத்தையும் உணவு பாதையும் தூண்டக்கூடியது. இதில் இருந்து ரெண்டு பொருட்களை உருவாக்க முடியும். ஒன்று ஹெராயின் சொல்லக்கூடிய வெண்மை நிறம் கொண்ட பொடி. இது சற்று கசப்பு சுவை கொண்டதாட்டு காணப்படும். இதை தவிர மயக்கவியல் துறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய மார்ஃபைனும் இந்த ஓப்பாய்ட்ஸ் வகையை சார்ந்தவை. cannabinoids, so it is obtained from the Indian hemp plant, that is these cocaines, cocaine, that's cocaines, it is obtained from the cocaine sativa. If you take this one, ganja, marijuana, all these are obtained from this
cocaine plant. So if you take this cannabinoids, the cannabinoids are obtained from the cannabis sativa. Cannabis sativa are commonly known as a ganja plant. The cannabinoids, or that is the ganja, marijuana, all these are obtained only from these cannabinoids. அப்போ ரெண்டாவது வகையை பார்த்தோம்னா கேனபினாய்ட்ஸ் சொல்லக்கூடியது, கேனபினிஸ் சட்டைவான்னு சொல்லக்கூடிய தாவரம், கஞ்சா செடியிலிருந்து உருவாக்கப்படக்கூடியது. கஞ்சா, மேரிஞ்சுவானான்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே இந்த வகை சார்ந்ததாக காணப்படுகின்றது. The third one is the cocoids obtained from the coca plant. Obtained from the coca plant. If you take this one, the cocoids, even it is also obtained from the datura plant also. So all these are, apart from this, that is a LSD, or once again a product which is obtained from these plants. அப்போ பார்த்தோம்னா cannabinoids, cannabis sativaan சொல்லக்கூடிய செடியிலிருந்து அல்லது இந்தியன் ஹெம்ப் பிளான்ட்லேருந்து உருவாக்கக்கூடியது cannabinoidsன்னு சொல்லுவோம். இந்த கஞ்சா, மேரிஞ்சுவானா இதெல்லாமே இந்த வகையை சார்ந்தால் காணப்படுகின்றது. மூன்றாவது கோகாய்ட்ஸ், கோகா செடியிலிருந்து, டத்துரா இது எல்லாத்துலேருந்தும் கிடைக்கக்கூடியதாக என்ன சொல்லுவோம், நம்ம கோகாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது தவிர இன்னும் பார்த்தோம்னா எல்எஸ்டின்னு சொல்லக்கூடிய இதெல்லாமே பல வகையான போதைப் பொருட்கள். If you take this one in the case of the drug addiction, even nowadays the tobacco is commonly chewed. If you take this tobacco which is having nicotine and tar, which affects heart, lungs, even the alimentary canal, alimentary passage. If you take this one, the tobacco, the nicotine of the tobacco combines the heme. When it combines with the heme, it reduces the oxygen carrying capacity of the blood. அப்போ புகையிலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா புகையிலையும் பல விதங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இப்போ புகையிலை என்ன இருக்குது, புகையிலையில் நிக்கோட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்குது, தார்ன்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது, கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்குது. இது இவ்வளோ தான் புகையிலை இருக்கக்கூடியது. இது இதயத்தின் செயல்பாடில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. இதை தவிர நுரையீரல் செயல்பாடில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகின்றது, உணவுப்பாதை செயல்பாடில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த புகையிலையில் இருக்கக்கூடிய நிக்கோட்டின் என்ன செய்யுது, புகையிலையில் இருக்கக்கூடிய நிக்கோட்டின் ஆனது இரத்த சிவப்பணுக்களில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோ கூட சேருது. எப்போ ஹீமோ கூட சேர்ந்ததோ, ஹீமோ கூட சேர்ந்து அதனுடைய ஆக்சிஜன் எடுத்து செல்லக்கூடிய தன்மையும் குறைக்குது. அப்போ புகையிலையினாலேயும் பல வகையான பாதிப்புகள் காணப்படுகின்றது. So how to help the persons who are having this drug addiction? Then identifying them from the symptoms. So we have to identify the drug addicts from the symptoms that we see among them. Since they show lack of interest, then once again they are very particular about their habit. So identifying them based on their symptom. Then seeking the help from the parents and peer group. So we have to get the help of the parents. We have to get the help of the friends. Then third one, because all these habits are due to peer pressure. So saying no to the friendship who are having this particular habit, by that way avoiding them. And fourth one is getting professional advice. We can consult doctors or professional counselors and give them advice. And finally, rehabilitation. The properly giving them advice and encourage them that they can lead a normal life. So rehabilitation. அப்போ இந்த போதைப் பொருள் பழக்கத்தை எப்படி தடுக்கலாம்? ஒன்று, நண்பர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை குறைக்குது. குறிப்பாட்டு எந்தெந்த நண்பர்களிடம் இந்த பழக்கங்கள் இருக்கோ அந்தந்த நண்பர்களிடம் இப்போ நாம் பழகுவதை தடுத்துக்கிடணும். நாம விலகிக்கொள்ள வேண்டும் அந்த நண்பர்களிடம் இருந்து. ரெண்டாவது, பெற்றோர் மற்றும் நண்பர்களுடைய உதவியை நாடுதல்.
இப்படி ஒரு ஆளுக்கு இந்த பழக்கம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சோன்னா அந்த ஆளுடைய பெற்றோர், அந்த ஆளுக்கு நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த நபருக்கு ஆலோசனை வழங்கி அந்த ஆளை அந்த பழக்கத்தில் விடுபட செய்வது. மூன்றாவது பார்த்தோன்னா அந்த ஆள்கிட்ட இந்த பழக்கம் இருக்குன்னு உள்ளதை அறிகுறிகளினுடைய அடிப்படையில் கண்டுபிடிக்கிது. அந்த ஆள் எப்பவும் சோம்பலாக தான் இருப்பார், இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருப்பார். அப்போ இது எல்லாத்துக்கு அடிப்படையில் அந்த ஆளை கண்டுபிடிக்கிது. அடுத்தது பார்த்தோன்னா இந்த துறையில் அனுபவம் உள்ளவர்களினுடைய ஆலோசனை பெறுவது. இந்த துறையில் அனுபவம் உள்ளவங்க, அனுபவசாலிகள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அப்போ அனுபவசாலிகள்கிட்ட ஆலோசனை கேட்குது. தேவைன்னா அந்த நபருக்கு என்ன செய்யுது, சிகிச்சை வழங்குவது. இதெல்லாம் கூட அந்த பழக்கத்தில் விடுபடுவதற்காக நாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகள். கடைசியாட்டு பார்த்தோன்னா அந்த ஆளுக்கு மறுவாழ்வு வழங்குதல், ரீஹேபிலிட்டேஷன். அந்த ஆளுக்கு அந்த பழக்கம் இருக்குன்னு அவரை நம்ம வெறுத்து ஒதுக்கிறாமல் அந்த ஆளை நம்ம கூட சேர்த்து அந்த ஆளுக்கும் ஆலோசனை வழங்கி இயல்பான வாழ்க்கை வாழ செய்வது. இதெல்லாமே இந்த போதை பழக்கம், மது பழக்கத்தில் இருந்தெல்லாம் விடுபட செய்வதற்கு நாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளாக காணப்படுகின்றது. Depression, mental health. A mentally healthy person maintains his self-esteem. He knows about himself, his abilities, his weakness, etc. You know, nowadays the depression is one of the major cause among the adolescents. Here, that is the people with this mental ill health show no interest in anything. They are inactive. Even they are not interested in exercise in their daily routine life. All these are the symptoms of mental depression. What we can do is we can make them to do regular exercises, meditation, making them for positive thinking. All this we can do. If you take this in the case of this particular thing, exercise stimulates the nervous system to produce serotonin. So that serotonin gradually lifts a person from depression. Once again, for this exercise, that is, the person requires energy. So we have to advise them to take nutritious food. The food without nutrition is once again a cause for depression in the case of adolescents. So providing the nutritious food, that also helps in get rid of this depression. அப்போ பார்த்தோன்னா இந்த மனச்சோர்வு. இப்போ இளைஞர்கள் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு பண்பு மனச்சோர்வு. எதுலேயும் அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல், விளையாட்டுலேயும் விருப்பம் இல்லாமல், எதுலேயும் உற்சாகம் இல்லாமல் காணப்படக்கூடியதை நம்ம மனச்சோர்வுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த மனச்சோர்வுக்கு நான் தடுக்குவதற்கான வழிகள் என்னது? அந்த ஆளுக்கு நல்ல தியானம் செய்யுது, நல்ல உடற்பயிற்சி செய்யுது, நல்ல எப்போவுமே நேர்மையான எண்ணங்கள் எண்ணுவது, இப்படிப்பட்டது இல்லாமல் இதை தவிர்ப்பதற்கான ஒரு மனச்சோர்வை தவிர்ப்பதற்கான காரணங்கள். இப்போ குறிப்பாட்டு நம்ம உடற்பயிற்சி செய்யறதுனால எப்படி மனச்சோர்வை நம்ம தடுக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யும்? மூளையில் செரட்டோனின் சொல்லக்கூடிய கெமிக்கலை சுரக்க செய்யும். மூளையில் செரட்டோனின் கெமிக்கல் சுரந்துனா என்ன செய்யும்? அது மனச்சோர்வை அகற்றக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல். அது மட்டும் இல்லை, தொடர்ச்சியாட்டு அவங்களுக்கு உடற்பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யாங்கன்னா தலைமைத்துவ பண்பு அவங்கள்ட்ட வரும். எதையும் நம்மளால் சாதிக்க முடியும், செய்ய முடியும்ல நம்பிக்கை அவங்கள்ட்ட நம்ம ஊட்டலாம். இப்போ பார்த்தோன்னா இப்போ மனச்சோர்வுக்கு இன்னொரு காரணம் இந்த ஊட்டமிகு உணவு இல்லாமையும். ஏன்னா வளரும் பருவத்தினர் வளரக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு நல்ல உணவு தேவை, ஊட்டம் உள்ள உணவு தேவை. அப்போ அந்த ஊட்டம் உள்ள உணவு எப்போ அவங்களுக்கு இல்லையோ அப்போ என்ன மனச்சோர்வு வாருவதற்கான ஒரு காரணம் இருக்குது. அப்போ மனச்சோர்வு வாரதுக்கு இப்படி ஒரு காரணம் இருக்கிறதுனால நாம் என்ன செய்யலாம்? நாம் இதையும் ஊட்டம் உள்ள உணவு அவங்களுக்கு கிடைப்பதற்கும் நாம் செய்யலாம். ஸோ our dear students, with that we complete the 7th chapter. Go to the questions at the back as well as go to the lesson thoroughly. You know, human health and diseases is important not in the examination point of view, it is once again general point of view. Okay.